Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. In this today's session, let us discuss about the concept chemical reaction and equations. Okay, so in the ninth class, you already discussed about the concept physical change and chemical change. So, hagadre, what is meant by physical change and what is meant by chemical change? So, simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ physical change is nothing but changes in a physical nature of the substance, and chemical changes is nothing but changes in a chemical composition of the substance. For example, ನೋಡಿದ್ರೆ melting of ice is one of the example for physical change, and burning of paper is example for chemical change. Correct? So, burning of paper is one of the best example for chemical change. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಶ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಶ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ during a chemical change, the nature and identity of the initial substance is somewhat changed. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ whenever the chemical changes takes place or whenever the chemical changes has been occurred, we can say that there will be a chemical ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ reaction. So chemical reaction is nothing but a process in which the substances react together to form new substance. So chemical reaction is nothing but it is a process in which the substances are react together to form new substance is called as chemical reaction. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.1, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.2 ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1.3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So when you burn the magnesium ribbon in the presence of oxygen, it will burn with a dazzling white flame and convert it into white powder that is nothing but magnesium oxide. So now first magnesium na burn ಮಾಡಿದಾಗ it is converted into magnesium oxide. This is white in color, that is nothing but white powder. So second example ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, whenever the lead nitrate PbNO3 twice, whenever the lead nitrate react with potassium iodide, basically these two are colorless in nature. Okay, so whenever the lead nitrate and potassium iodide react with each other, it produce lead iodide and potassium nitrate. So this is lead iodide, it is yellow precipitate. Yellow precipitate, it is yellow in color. So in the beginning stage, this lead nitrate and potassium iodide, colorless in nature, when these two substances react with each other and produce yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate. Okay, and the third one is whenever the zinc granules react with dilute sulfuric acid. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು zinc sulfate, and there is a evolution of hydrogen gas, and also there is a liberation of heat,
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. For with the help of these three activities, can you list out the observations that are helps us to determine whether the chemical reaction has been taken place? ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೂರು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ observations helps us to determine whether the chemical reaction has been taken place. So first one, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೌಡರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೋ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ that helps us to determine whether the chemical reaction has been taken place. And the second one is, for example, reaction between lead nitrate and lead nitrate and potassium iodide. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ change in color is also one of the observation. And the third one is, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ precipitate and change in temperature. These 5 observations helps us to whether the chemical reaction has been taken place. So first one is change in state, change in color, evolution of gas, formation of precipitate and change in temperature. So ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ this is the one of the most important question 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. List out the observations that helps us to determine whether the chemical reaction has been taken place. Then you have to answer change in state, change in color, change in temperature, evolution of gas and formation of precipitate. These are the 5 observations that helps us to determine whether the chemical reaction has been taken place. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.